OECD Southeast Asia Regional Forum. Being here with us, we want to welcome and introduce our distinguished guest. His Excellency Mr. Bùi Thanh Sơn, Vice Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam. His Excellency Mr. Douglas Franz, Deputy Secretary General of the Organization for Economic Cooperation and Development. His Excellency Mr. Masakazu Hamachi, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan. His Excellency Dr. Ab Mokhtar, Deputy Secretary General of the Association for Southeast Asian Nations. To begin the opening session, I'm honored to invite His Excellency Mr. Bùi Thanh Sơn, Vice Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam, to make opening remarks. Thưa ngài Douglas Franz, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD. I will speak Vietnamese and then you have the translation. Thưa ngài Douglas Franz, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Kính thưa ngài Mothran, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Kính thưa ngài Hamachi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu. Trước hết, tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu đến dự diễn đàn OECD về khu vực Đông Nam Á do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với OECD tổ chức. Sự có mặt của quý vị tại diễn đàn hôm nay là minh chứng cho sự ủng hộ của quý vị hướng với tiến trình phát triển và hội nhập các quốc gia Đông Nam Á cũng như hợp tác tốt đẹp giữa OECD và ASEAN. Năm 2016, cộng đồng ASEAN ra đời là một dấu mốc lịch sử trong tiến trình liên kết khu vực Đông Nam Á hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN định hướng con người và lấy con người làm trung tâm. ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 và có lực lượng lao động lớn thứ 3 thế giới, gồm các nền kinh tế thành viên đang phát triển, năng động, nỗ lực cải cách và hội nhập khu vực. ASEAN đang trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các nước ASEAN đã tiến được những bước dài trên con đường phát triển và hội nhập khu vực. Có thể nói, chưa bao giờ ASEAN có được vị thế quan trọng và nhiều cơ hội phát triển như hiện nay. Nhưng cũng chính thời điểm này, các nước thành viên của Hiệp hội cũng đang gặp không ít thách thức trong quá trình phát triển. Đó là khoảng cách phát triển và trình độ công nghệ giữa các nước thành viên ASEAN có chiều hướng nới rộng. Già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự kiến. Lao động chi phí thấp đang mất dần lợi thế, vân vân. Tôi chia sẻ với đánh giá của OECD trong báo cáo triển vọng kinh tế Đông Nam Á năm 2016 rằng suy giảm năng suất lao động là một trong những nguyên nhân chính khiến tăng trưởng tiềm năng của các nền kinh tế ASEAN suy yếu từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Do đó, việc diễn đàn năm nay dành ưu tiên cho vấn đề năng suất lao động và bao trùm là rất thiết thực. Đây thực sự là những vấn đề quan trọng đối với các nước ASEAN trong tiến trình phát triển của mình cũng như trong thực hiện các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN năng động, hài hòa về kinh tế, xã hội và môi trường. Kính thưa các quý vị, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước chậm phát triển nay đã bước vào nhóm nước thu nhập trung bình. Trong chiến lược phát triển của Việt Nam, chúng tôi luôn nhất quán quan điểm lấy con người là trung tâm và mục tiêu của phát triển. Nhờ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6% một năm trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam có điều kiện để phát triển các lĩnh vực xã hội như giáo dục,
y tế, lao động, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của UNDP, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, đạt được nhiều tiến bộ về phát triển con người trong hơn 2 thập kỷ qua. Dù vậy, chúng tôi vẫn ý thức rằng kinh tế Việt Nam phát triển còn chưa bền vững, năng suất và sức cạnh tranh còn thấp. Việc đạt được mức thu nhập trung bình là kết quả từ nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong 30 năm qua. Nhưng vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững và bao trùm vẫn còn là thách thức rất lớn cho Việt Nam trong những năm tới. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam chia sẻ các cơ hội và thách thức chung của các nước ASEAN. Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình, đóng góp có trách nhiệm vào việc thúc đẩy hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, với mong muốn ASEAN tiến đến một cộng đồng phát triển đồng đều và hài hòa. Chúng tôi hiểu rõ xây dựng cộng đồng ASEAN là một tiến trình liên tục và lâu dài. Từ thực tiễn hợp tác ASEAN và phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, tôi xin chia sẻ một số vấn đề sau đây liên quan đến chủ đề của diễn đàn ngày hôm nay. Thứ nhất, nâng cao năng suất lao động thông qua nhiều việc làm có năng suất cao, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bao trùm các nước ASEAN, bởi phần lớn các nước ASEAN hiện có lực lượng lao động trẻ, dồi dào, và tạo việc làm chính là con đường quan trọng nhất để người dân tham gia và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, đẩy mạnh cải cách cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và cần thiết để cải thiện năng suất ở khu vực Đông Nam Á. Với nhận thức đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành, các lĩnh vực có năng suất cao hơn như công nghiệp, dịch vụ thâm dụng kỹ năng và công nghệ. Việt Nam kiên trì cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp để mọi doanh nghiệp, mọi người dân cùng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Thứ hai, sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN cùng với các nền liên kết kinh tế ở khu vực, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, RCEP, đang mở ra không gian phát triển mới. Các nước ASEAN cần chuẩn bị tốt về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để tranh thủ hiệu quả, cơ hội và lợi ích của các liên kết kinh tế khu vực này, phục vụ cho mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững. Thứ ba, không thể đạt được tăng trưởng bao trùm khi vẫn còn khoảng cách phát triển ở mỗi nước cũng như giữa các nước thành viên ASEAN. Do đó, thu hẹp khoảng cách phát triển, thực hiện hiệu quả an sinh xã hội và bảo vệ lợi ích của người lao động tiếp tục là những ưu tiên trong chính sách phát triển của mỗi nước ASEAN và chương trình nghị sự của Hiệp hội. Nhân đây, tôi xin nhấn mạnh phát triển giáo dục đào tạo chất lượng cao là phương thức hữu hiệu hướng tới thúc đẩy năng suất và phát triển bao trùm. Đây là một trong những bài học rút ra từ sự phát triển của chính Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm mọi người dân có đủ khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển và tiến bộ của khoa học công nghệ, không bị bỏ lại ở phía sau, tham gia và thụ hưởng các thành quả phát triển và hội nhập quốc tế. Thưa các quý vị, Việt Nam đánh giá cao OECD đang tích cực triển khai chương trình khu vực Đông Nam Á và mong muốn thúc đẩy hợp tác ASEAN-OECD có hiệu quả và thực chất. Việc đăng cai diễn đàn OECD về khu vực Đông Nam Á năm 2016 là một trong những minh chứng cho cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và OECD. Thông qua diễn đàn này, chúng tôi mong muốn các chuyên gia, học giả OECD và quốc tế chia sẻ với các nước ASEAN những nhận thức mới, kinh nghiệm và thực tiễn tốt trên thế giới về nâng cao năng suất và phát triển bao trùm. Tôi tin tưởng rằng các ý tưởng, kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách được chia sẻ tại diễn đàn sẽ là nguồn tham khảo quý giá cho các nước ASEAN mong muốn phát triển kinh tế xã hội và xây dựng cộng đồng ASEAN trong những năm tới. Cuối cùng, thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn Ngài Phó Tổng Thư ký OECD và các cán bộ OECD
đã tích cực phối hợp và hỗ trợ Việt Nam tổ chức diễn đàn có ý nghĩa này. Tôi đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chính phủ Nhật Bản về sự ủng hộ và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và triển khai chương trình khu vực Đông Nam Á của OECD, cũng như sự hỗ trợ hiệu quả dành cho diễn đàn của chúng ta. Tôi cũng xin cảm ơn Ngài Phó Tổng Thư ký ASEAN và các đại biểu của các nước ASEAN, cùng tất cả các quý vị đại biểu, các chuyên gia, học giả quốc tế đã dành thời gian đến dự và chia sẻ với chúng tôi tại diễn đàn này. Tôi tin tưởng rằng với những đóng góp quý báu của các quý vị, diễn đàn của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Chúc Ngài Phó Tổng Thư ký OECD, Phó Tổng Thư ký ASEAN, Ngài Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Your Excellency. Next, it is my honor to invite His Excellency Mr. Douglas Franz, Deputy Secretary General of the OECD, to provide his remarks. Vice Minister Hachi. Wonderful title, isn't it? Ambassadors and ladies and gentlemen, welcome to the OECD Southeast Asia Regional Forum. I would like to thank the Vice Minister for those excellent remarks. I can't really imagine a more dynamic way to start off this forum. I think you've framed the issues well, and you've highlighted the kind of model that Vietnam is for so many other countries. So thank you very much, and thank you and Vietnam for hosting this important forum. This regional forum takes place only 2 weeks after the annual OECD forum in Paris, and I assure you it was a little cooler there. But the two forums address the same overarching theme, and that is productivity and inclusiveness. At the opening of the OECD forum, our Secretary General Angel Gurria said this: "This is the policy riddle of our times," talking about productivity and inclusiveness. "If we address this challenge successfully, our countries will embark on a new growth trajectory in which efficiency, competitiveness, and productivity are powered by inclusion and equal access to opportunities." Productivity and inclusiveness are vital in Southeast Asia, just as they are vital for OECD member countries. It is through discussions like the one we will have here today that we can share valuable experiences on how best to tackle the challenges that are brought to us by productivity and inclusiveness. Let me try to put these issues in perspective. In the OECD countries, the combination of slow productivity growth and rising inequalities is having a dampening effect on the entire global economy. The interaction of these two mega trends risks creating a vicious cycle where individuals with fewer skills and poorer access to opportunities become stuck in precarious jobs, often in the informal economy. This reduces aggregate productivity, widens inequality, and in turn undermines efforts to enhance growth. It also gives rise to growing anxiety, which can lead to political turbulence. I cite my own country, the United States, as an example of how this anxiety can lead your political process onto thin ice. This is a symptom of deeper malfunctions within our economic systems. Our analysis at the OECD reveals two important shifts. First, there has been a breakdown in the transfer of innovation from leading to lagging firms. This generates a growing gap in productivity performance. In other words, we cannot take it for granted that technological advances and the related innovations in processes and business models will automatically spread throughout the economy, leading to better economic performance and stronger productivity growth overall. We have to find a way to fix this. Second, the rich are getting richer and the poor are not. The complex interplay of globalization, technological change, and structural changes in labor markets means there is no guarantee
that the benefits of higher levels of growth will be broadly shared across the population. This, too, is feeding a fear in large segments of the population worldwide that they no longer have the opportunity for better lives. This is particularly true in OECD countries. Again, this creates political bombshells. Southeast Asian economies can learn from experiences elsewhere. The time is right to embark on a serious examination of the connection between productivity and inclusiveness. Today, we will launch the update of the economic outlook for Southeast Asia, China, and India. It shows that short-term economic outlook for Southeast Asia remains relatively upbeat. GDP growth is projected to average 4.9% in 2016 and 5.3% in 2017 among the 10 ASEAN member countries. This growth, however, is not written in stone. It will require vigilance and it will require work. The region will have to cope with low commodity prices and face downside risks due to weak exports and sluggish growth in China and the advanced economies, as well as financial volatility, including in exchange rates. Still, growth in Southeast Asia is expected to exceed the growth forecast for OECD member countries, which is a meager 1.8% in 2016 and 2.1% in 2017. Beyond the short-term outlook, however, many economies in Southeast Asia have seen slowing productivity growth since the global financial crisis in 2008. Labor productivity is a particularly important challenge going forward, as demographic changes are turning less favorable in some Southeast Asian economies. In addition to domestic structural reform, growth prospects will improve through expanded regional cooperation to build on progress already made in integration. Persistent and relatively high levels of inequality are also a concern in many countries here, as they are in OECD countries. How can the region avert the same growth pitfalls the OECD countries are now facing? How can Southeast Asia avoid the risks of the middle income trap if these game changers are not properly addressed? It is time to develop new approaches based on a broader understanding of productivity. We need to analyze the complex interrelations between productivity and inequality. This is what we call the nexus at the OECD. We need to gather evidence on the links that will make both trends mutually reinforcing. We need to know their common roots while setting out homework for future research on the best policy packages to achieve inclusive productivity. Our aim is to help governments escape the vicious cycle and unlock a virtuous cycle of higher productivity growth where gains are broadly shared across the population. There is much to learn from the experience of the OECD countries that can be used to strengthen the implementation of the ASEAN Economic Community 2025 blueprint. And let me stress that learning comes from studying both successes and failures. The broader message is a call for policymakers to adopt a more inclusive approach to productivity growth, one that considers how to expand the productive assets of an economy by investing in the skills of its people, one that provides an environment where all firms, new and old, have a fair chance to succeed, where small and medium enterprises have the opportunity to integrate into the global value chain through international trade, and one where a more inclusive social agenda can be promoted, including in lagging regions. Today we will be discussing the relationship between productivity and inclusive growth, the implications of innovation and the digital economy on jobs and inclusion, and their potential to help address regional and global challenges. We can also consider the gains from reducing the barriers faced by disadvantaged groups in accessing digital technologies, finance, and entrepreneurship. Ladies and gentlemen, we have a big agenda, and it is critical to our shared future.
We're here to work with you. We look forward to a fruitful policy discussion. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Next, it is my honor to invite His Excellency Mr. Masakazu Hamachi, Parliamentary Vice Minister, Foreign Affairs of Japan, to provide his remarks. His Excellency Mr. Bhutan Son, Vice Minister for Foreign Affairs of Vietnam. Mr. Douglas Franz, Deputy Secretary General of OECD. His Excellency Dr. AKP Mokhtar, Deputy Secretary General of ASEAN. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first, I would like to express our sincere condolences to all the victims and their families of the shooting accident in Oakland, and hope that those who are injured will recover as soon as possible. Japan promised to engage in the fight against terrorism in cooperation with the United States and the international community. And now, I would like to express my congratulations for opening the OECD Southeast Asia Regional Forum, and my respect as well as gratitude to the host country, Vietnam, and the OECD Secretariat for their efforts of preparation for this meeting. Besides, I would like to thank Indonesia for her co-presidency to run the forum. It's been 2 years since Japan launched the OECD Southeast Asia Regional Program as chair of the OECD Ministerial Council meeting, MCM, with a strong determination to play a role of the bridge between OECD and the Southeast Asia. Meanwhile, the world economy has been going through big changes. The G7 Iseshima Summit was held on 26 and 27 May under Japan's chairmanship. The G7 committed in order to swiftly achieve a strong, sustainable, and balanced growth pattern to strengthening the economic policy responses in a cooperative manner and to using all policy tools, monetary, fiscal, and structure. The G7 concurred on importance of strengthening the efforts in the cooperative manner, particularly to implement the fiscal strategy flexibly and advance structural reform decisively. The Ministerial Council meeting of OECD was held on 1st and 2nd June, and we discussed the current situation of the world economy and concurrent measures as well. This year, Japan acted as a co-chair in the MCM, and I myself attended to it, representing Japan. The agenda of the meeting was enhancing productivity for inclusive growth, facing two challenges of slow productivity growth and increased inequality, laying behind the sluggish growth. We discussed how we can improve productivity and achieve inclusive growth from the viewpoints of the roles that education and skills, innovation, digital economy, trade, and investment can play. OECD made a decision to work to foster a dynamic business environment and inclusive labor market for enhancing productivity, strengthening our understanding of the relations among skills, productivity, and inclusive growth. Ladies and gentlemen, ASEAN is a growth center of the world economy. Its annual growth rate is expected to be 5.2% during the next 4 years. However, the region is not independent of the current trend of the world economy.
reflecting the debate in the OECD Ministerial Council, productivity growth and inclusive growth are in the agenda of this year's Southeast Asia Regional Forum. Besides, during this series of meetings, a seminar on global value chains, GVCs, was organized under cooperation between OECD and Economic Research Institute for ASEAN and East Asia area, and active discussion took place there. Last year, ASEAN declared the establishment of ASEAN Economic Community. However, in my understanding, there still remain many challenges in the region, such as narrowing differences in economic development levels and improving connectivity. Meanwhile, advanced ASEAN countries have been making a variety of policy efforts in order not to fall in middle-income trap. The Southeast Asia Region Program is tailor-made to match such regional challenges. I hope this forum will be an opportunity for the ASEAN countries to ponder how the latest debate in OECD can be utilized in responding to these challenges. I also expected cooperation between OECD and area will be further expanded. ASEAN is not only the growth center of the world economy, but is in a center position in peace and prosperity of Asia by being the core of East Asia political frameworks such as East Asia Summit, EAS, and ASEAN Regional Forum, ARF. Partnership with ASEAN is extremely important, and Japan has been fully supporting the integration process of ASEAN. This April, Japan held OECD Global Parliamentary Network, OGPN, Tokyo meeting for the first time in Asia. 61 parliamentarians from 22 countries, including 8 Asian states, about 100 parliament-related people, and 24 Japanese parliamentarians attended it. The participants had an active discussion on disaster prevention, the world economy, gender, womenomics, and the regional challenges in Asia during the meetings. When I attended the OECD Ministerial Council last week, I met with the Secretary General, Mr. Angel Gurria, and formally informed him of Japan's return to the OECD Development Center for the first time in 16 years. The Development Center is gaining a bigger presence as a forum for the countries in different development stages to discuss challenges in the area of development. Its economic outlook for Southeast Asia, China, and India is an important component of the Southeast Asia Regional Program. Japan is willing to facilitate utilization of expertise of the Development Center to enhance the program. The spirit of the Southeast Asia Program is summed up as 3 L's, namely linking, listening, and learning. Based on this spirit, Japan will continue fully support cooperation between OECD and ASEAN, playing a role as a bridge between them. I thank you very much. Thank you, Your Excellency. Now, I would like to invite His Excellency Dr. R. Morton, Deputy Secretary General of the Association of South